Hmm? Hello everyone! Welcome back to Nenzies channel. It's me again, Nan. So to this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin or paano namin gawin yung lechon belly. Let's start! So, yung mga ingredients na kailangan natin is ito yung ground black pepper at oil for garnish. Pang garnish lang siya. At saka yung soy sauce is for garnish as well. And we have salt, green onion or spring onion, garlic, onion, and yung tanglad or lemongrass. And of course, we have here the meat. So, yan na guys. Let's start. So, una natin gagawin ay hiwain natin siya. Yung purpose niya para mag-absorb din yung mga spices sa loob. Kasi medyo makapal yung meat. Mga ganyan. Slightly cut lang siya. So, by the way guys, before nag-start ako dito, I preheated the oven 400 Fahrenheit. I-bake na an hour and a half or 2. And then, i-flip natin. Ay, ilalagay natin yung pepper. Yan, yung tamang ano lang, mga siguro 1 tablespoon of pepper. Or kung mahilig talaga kayo sa pepper, pwede niyo siya damihan. So, maliit lang na lechon belly yung binili namin kasi kami lang naman kakain. And then yung salt. So, let's say hindi kami mahilig sa maalat. So, let's say mga 1 teaspoon of salt. Tansya-tansya lang. So, ang gagawin natin ngayon, I already washed my hand. Kamay-kamay lang. So, igaganyan natin yung i-massage natin siya. Ang ilalagay natin ay ahos. So, yan. Ilalagay natin yung ahos. And tsaka, i-add na din natin yung onion. And we have here the green onion. Ilalagay natin. Since medyo short siya, so i-fold lang natin to into like that. Ayan. Tsaka itong lemongrass. So, ganyan lang siya guys. And then, we're going to fold it and tie it. I have here the panali, yung butcher's thread, I guess. Pero ito yung pangtali sa meat. Itatali na namin ang baboy. Kaya makabuhi. So, anong gagawin natin? First, iduot-duot. You have to wrap it like this. Yeah. Butag ayun. So, wala may kusga naman ka mag-TikTok. Kusga ba? Mahal na TikTok. Mayroon kang TikTok ha. Kusga ka mo perlishin. Gamay na kinason.
Okay, so ready na ang ating lechon belly. So, ilalagay na natin siya sa oven. And we'll bake it for at least 1.5 hours or 2 hours. Let's see. So, yung pag first na bake, ganito yung position niya. Oops, ganyan. Pag ganyan siya para yung lasa niya mapunta sa ilalim, and then halfway babaliktad natin. So, ganun yun. I-rub mo dyan sa ano. Rub it with soy sauce. At oil. Again, maraming tuyo sa labas. Rub lang ng mantika. Bibake na natin. So, ayan guys, we're going to check it after 1.5 hours and see what it looks like. Kung, ayan na siya guys. Ooh! Ayan. So, after mabaliktad, we're gonna bake it again for 1.5 hours or 2 hours. Ayan. Okay, we'll just leave this for 2 hours. Okay guys, check natin guys. Ayan na siya. Balikan natin mamaya, maybe after 30 minutes. Okay, ayan, luto na siya. So, ayan na siya guys. So, umpisahan na natin. Okay guys. Mainit eh. Huwag tinidor. Yan. Yarn.